Hello my dear student, welcome back to the online classes. Now let's start one by one. We'll go with the one by one. Forms of poetries. So what are the forms of a poetry? That's sonnet, okay, then elegy, lyric, so epic, idly, the pastoral, acrostic, epigram, ballad, ode, right? These are the forms of poetry. So what's mean by these forms? So types of a poetry. The poetry is not only the same way which we are going to see in that it's tells about the hidden meaning, that is enough. No. So for example, a sonnet, 14-line poems we call as sonnet, right? 154 sonnets have written by William Shakespeare. So I'll just recall one of them. Quality of mercy, you have studied at a 10th standard, right? Quality of mercy is not a strain. So there is sonnet which is just took from a play. That sonnet has took from some play, just a 14-line we captured. But what are those quality must be a king should have, that the sonnet will explain, right? Quality of mercy you have studied. So elegy, lyric, we'll go with the later about these forms, right? So ballad means you already know that. What's mean by the ballad? Ballad means lavani padagalu anta karitivi. So in the topic of gardener, I think so, right? Gardener you have studied at a PUC level, right? What's mean by ballad? Ballad means it's the song. It's a reality song, just on the spot which created. That's called the ballad. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಾಲೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾವಣ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು. ಇವಾಗ ಹಂತಿ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಂತಿ ಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಹಂತಿ ಸುತ್ತಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ನಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಂತಿ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಸೊ ಆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಹಂತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದವರ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಂತಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎತ್ತುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜನ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬಾಲೈಟ್. ಸೊ ಎಟ್ your topic of PUC, gardener, there is a Basavaya and Tamanna. So Tamanna started songs. So on making a song on Basavaya's cruelty or activities. So he started singing a song on the cruelty of Basavayas. Basavaya ಮಾಡುವಂಥ ಘನಾಂಧರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮೂರ್ಖ ಬಸವಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ತಾನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ballads, right? Okay, old ballads, these are the what forms of a poetry. But what's mean by the poetry? Poetry is a form of a literature that has a special forms on the page, employs certain sound devices like a rhyme, means rhyme schemes. What's mean by the rhyme scheme? Rhymes, meter, and expresses the personal experience of the poet about its subject, right?
So rhyme schemes means at the end of the line, the first or maybe the third will be a match with the same sound. For example, the first poem of second PUC, Romeo and Juliet. So that's the last line, the first line, last word, that matches to the again third line, last word. Right? Rhyme schemes I'll explain later in the next class. Particularly, I'll go with the rhyme scheme, meter, right? So poetry, which is the aesthetic pleasure, expectation, over the expectation we can get in the poetry. What we expected, more than that we can get from a poetry session, right? That's the poetry. So commonly we can't understand the meaning of the poems. So hidden meanings which we have, that's called the poetry. The poet uses language not to convey information but to express his feeling in a beautiful way. So poet here just is not going to be using a language. He's not going to using a language, but he is just expressing his what? Feelings. His feelings. Poet ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಯು. Write a poem about a scene. I'll give you. ನಿಮಗೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೀನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೊಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪೋಯೆಟ್ನೂ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀವೂ ಇರ್ತೀರ. ಹುಲ್ ರೈಟ್ ವಾಲ್ ಪೋಯಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ರೈಟ್ ಅ ಪೋಯಮ್ about a scene. One scene, what does it mean by the scene? Here, what is the scene? We have to know that. ಒಂದು ಸೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್? ಪೋಯೆಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು, ಒಂದು ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಪೋಯೆಟ್. ನಡುಬರ್ಕೊಂದು ಟೆರಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್, ಮೇ ಬಿ ದ ಲೇಡಿ, ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಾತ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಕೂದಲನ್ನು ಒರೆಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಹಿಂಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂದಲವನ್ನು ಒರೆಸ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಕೂದಲವನ್ನು ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ಆ ಕನ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಕೂದಲವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾಳೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾಳೆ. ಇದು ಸೀನು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೋಯಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಪೋಯೆಟ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ಕವಿನೂ ಬರೀತಾನೆ, ನೀವೂ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೀನ್. ಇದ್ರ ಕುರಿತು ನೀವು ಬರೀರಿ. ಅವಳು ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಂದರವಾದ ಕನ್ಯೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಒರೆಸ್ತಾ ತಲೆಯ ಕೂದಲವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಪೋಯಮ್ನ ನಿಮ್ಮ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ಎಂದು ಕಾಣದ ಕನ್ಯೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಲೆಯ ಕೂದಲವನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಬರೆಯುವಂಥ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅವನು ಬರೀತಾನೆ, ಕರಿಮೋಡ ಕವಿದು ಶಶಿಯೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಂದಂತೆ. ಕರಿಮೋಡ ಕವಿದು ಶಶಿಯೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಂದಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಅರಳಿ ಬಂದಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರಿಮೋಡ ಕವಿದು ಶಶಿಯೊಂದು ಅರಳಿ ಬಂದಂತೆ. ಕರಿಮೋಡ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂದಲು, ಕರಿ ಕೂದಲು ಏನಿದಾವಲ್ಲ
ಅದನ್ನು ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೂದಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕರಿಮೋಡ ಏನಾಯಿತು, ಕವಿದು ಹೋಯಿತು. ಅವಾಗ ಶಶಿಯೊಂದು ಅರಳಿ ಬಂದಂತೆ. ಯಾರು ಶಶಿ? ಚಂದ್ರ. ಶಶಿ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಶಶಿಯೊಂದು ಅರಳಿ ಬಂದಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಮುಖ? ಅರಳಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ಕೂದಲಿನ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಶಶಿ ಥರ ಚಂದ್ರನ ಥರ ಹೊಳಿತಾ ಹೊಳಿತಾ ತನ್ನ ಮುಖ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅವನು ವರ್ಣಿಸುವಂಥ ಶೈಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕರಿಮೋಡ ಕವಿದು ಶಶಿ ಒಂದು ಅರಳಿ ಬಂದಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯೆಟ್. ಅದು ಪೊಯೆಟ್ನ ಸ್ಟೈಲ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಹೌ ದ poet is going to become writing poems, right? That is what the poetry. So we can't become a poet. If we tried our best, then we can become a poet. So this is what the difference is in between the poet and the common people. So now let's go with the types of a prose or forms of a prose. Okay, fiction and non-fiction. I said to the fiction and non-fiction. In a fiction, what are the types will becomes? In a fiction, short stories, right? Fiction means, I told you that. And what's non-fiction? Both I explained you. Novel, short stories, novella, folk tale, legend, fable, parable. So these are the what? Fiction. Imaginary stories, right? These are the what? Imaginary stories. Novella and novella. What's the differences in between the novel and novella? So novel, it's not like a short story. Short story means, you know that it's a shorter story, right? It's not a lengthy like a novel. So novel, it's too lengthy story, right? Novella means, it is not like a short of short stories. It's not like a length of a novel. Novel ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು? novella. It's not like a novel as a lengthy of a novel. It's not like of a short story. It's the shortest of a stories, right? That is what the novella. Folk tales, already you know that. So which is what? Orally, which comes to these stories, right? Biography. Here the non-fiction. Non-fiction means, I told you that the fact, truth stories. Biography, autobiography, history, letter, diary, journal. Journal also, that's non-fiction. These are the what? The fact. Journal means which we are going to become serving about something, a fact, right? Journal, write a journal. We are going to giving a journals to student to write. That must be on that specific topic. That should be a truth story. Whatever you are going to writing, that must be a truth. Biography and autobiography. That's commonly we know that's to what's mean by the biography and autobiography, to write about someone and write about themselves. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಬರೆಯೋದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಒನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರುತ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ Mahatma Gandhi's work, my experiment with the truth, right? ನನ್ನ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರುತ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ some hidden stories mentioned. I'm not sure that. Okay, history always truth, always a fact stories. Letter, diary after day means daily what we are going to become writing, what the happened with us, that's also diary. Journal, the specific topics which we are going to write in specific topic, that's a journal. So that's what non-fiction,
forms. Here the fiction. The forms of a drama. So forms of prose, forms of poetry is over. Now the forms of drama. Drama means what? I said now only we should have a dialogue, characters, emotion, that's a feeling, everything, the action, scenes, that's what the drama. So what are the forms of a drama? Tragedy, comedy, tragic comedy, historical plays. Plays means a drama, both are the same, okay? Historical plays, then problem plays, epic theatre, poetical drama. Poetic drama means poetical drama, realistic drama, right? So what's mean by the tragedy? The story which ends with a sadness, that is called the tragedy. The story which ends with a sadness, that is called the tragedy. Ends with a sadness. Then what's mean by the comedy? Which story ends with a happiness, that is what a comedy. We should have fun and everything that ends with a comedy. Tragic comedy means story must be a how. In a both way, tragedy and comedy. Tragic comedy means story must be ends with the sadness and happiness. Both should be have. For example, if people are seeing a lot of movies, at the end somewhere the villain passed away and hero and heroines get together. That's get one side is a sadness for the passed away of villain, then another one is happiness about getting together of hero and heroine. That's what a tragic comedy, right? Play means drama, okay? Historical play or history plays. Historical plays means, for example, Sri Krishna Deva Raya. You've seen that movie. I'm sure that. Another example, Bahubali. So recent movie. Historical play. I'm not sure about that Bahubali's history, but the movie which is considering as a historical play. Best example is Sri Krishna Deva Raya. It's a fact story. Historical play means to be a fact story. Here in the Bahubalis, there are a lot of they mention about additional, not about the fact, right? So historical play, specifically topic which I had on this earth, the events which I had on this earth, that must be a play should have, the historical play. We are going to end here. So we'll continue to the next remaining part for the next class. I request to you subscribe the channel and follow it and share it to your friend. This is what the information can be helpful for them, right? Today we will end here only. Thank you for the today's session. Jai Hind.